Bonjour à tous, il est 13 h, c'est le temps du journal. Réginald Leketanda, bonjour. Bonjour, Junior Hussein, thank you for joining us in today's edition of the news on Canal International. Coming up in the next 30 minutes. Close to 20 workers of the Cameroon Development Corporation, the CDC, have been abducted by yet to be identified gunmen. The kidnapping occurred early Tuesday at Idinao in the southwest region of Cameroon. According to information gathered, the Southern and CPO CDC camps, the workers were abducted at their homes as armed stormed the area. Démission au sein de la FECAFOOT, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Barlock Benjamin Didier, a déposé sa démission auprès du président de la FECAFOOT dans une lettre signée ce mercredi 18 mai 2022. La teneur de cette correspondance dans ce 13 h. Anniversary of its Unity Day, dubbed the Unity and National Integration Village. This year's event has witnessed several innovations. 61 ans déjà que s'est tenue la conférence de Fumban, une rencontre qui a posé les bases de la réunification du Cameroun. Le 13 se souvient de ce moment avec les populations de Fumban. And low salaries and poor working conditions are driving Zimbabwe's nurses and nurse aides to immigrate overseas, where they can earn up to 10 times their average monthly salary. Welcome once more, and thank you so much for choosing Canal International. The first part of this news is in French with you, Junior Hussein. Et je vous le disais en titre, parlant justement de cette démission au sein de la Fédération camerounaise de football. Barlock Benjamin Didier, secrétaire général de la FECAFOOT, vient de démissionner. Dans une lettre signée ce mercredi 18 mai 2022, il fait savoir que l'environnement actuel de la Fédération camerounaise de football ne favorise pas un travail de qualité et ne garantit pas l'atteinte des objectifs à lui assigner. Barlock Benjamin s'appuie sur les récentes actualités qui alimentent les faits divers au sein de la Fédération camerounaise de football, prouvant ainsi que la fédération n'est pas en phase avec le projet porté par le président Samuel Eto'o-Fils, d'où sa démission signée ce 18 mai 2022. Nous y reviendrons. Et dans la suite de ce 13 h, on s'intéresse cette fois-ci à la fête de l'unité nationale. Je vous amène à présent dans une balade à l'hôtel de ville de Yaoundé qui expose l'unité et l'intégration nationale, des tableaux qui peignent la lutte contre la vie chère, la valorisation du savoir-faire patrimonial ancestral et bien évidemment la symbiose armée-nation, également dévoilée de ce côté-là. Karim Tchatchouya et Raoul Oufou. Ci-devant, le quartier de 50 ans de l'unité nationale. Les moments historiques de la vie du Cameroun, du temps du tout premier président Amadou Ahidjo, à date, racontés en images, captivant pour des visiteurs. Juste à côté, le quartier Armée-Nation. À l'intérieur, activités civilo-militaires, sensibilisation à la citoyenneté, entre autres, vous accueillent. Non loin de là, ce symbole d'intégration et d'unité nationale, les 10 régions du pays, représentées par ces noix de coco polies, telles qu'expliquées par le proprio du concept. Nous avons un collier à 10 perles, dont chaque perle ici représente une région du Cameroun. Vous avez les noix de palmiste qui les séparent, qui symbolisent les bras que chaque région a tendu à l'autre, pour qu'on forme le cercle qui représente le Cameroun ici. Le quartier de la vie moins chère aussi vous ouvre ses portes au vernissage du village, de l'unité et de l'intégration nationale. On y retrouve la promotion du Made in Cameroun, des produits de première nécessité à moindre coût et une foire gastronomique. Autant de clichés dévoilés ici qui font la particularité de cette initiative
présidé par le ministre du Commerce, avec à ses côtés son collègue de la jeunesse et de l'éducation civique. L'événement va durer 3 jours. Il est calqué sous le signe de la célébration le 20 mai prochain de la 50e fête nationale de l'unité. Il se déroule sous le thème « Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion sociale nationale, gage de l'émergence du Cameroun ». C'est aussi la force, la vertu de cette unité, la solidarité entre les Camerounais qui fait que dans un environnement trouble, les Camerounais arrivent encore à se nourrir. Également sous le feu des projecteurs, des activités socio-économiques, socio-éducatives et de formation sanitaire et socio-culturelle. Puisqu'on parle d'unité, intéressons-nous à présent à ce sujet. Il y a 61 ans se tenait la conférence de Fumban, une rencontre des leaders du Cameroun oriental et ceux du Cameroun occidental qui posait les jalons de la réunification et plus tard de l'unification du Cameroun. Les habitants de Fumban se souviennent encore. Bon, cela avec David Santo et Ndouanoudé. Il y a de cela 61 ans, se tenait la conférence de Fumban, précisément le 14 juillet 1951. Autour d'une même table, les leaders anglophones et francophones des Cameroun oriental et occidental. De là est née la République fédérale du Cameroun avec comme président Amadou Ahidjo et Djongo Foncha, le vice-président. Une décision consensuelle des délégués du Northern et du Southern Cameroun. Ce témoin de l'histoire se souvient encore. Le président Ahidjo parlait d'un système très budgétivore, qu'il y avait un gouvernement fédéral, des gouvernements fédérés, qu'il y avait des ministres au niveau fédéral, des ministres au niveau fédéré, et puis nous qui étions les administrés. Quand tu as un problème, tu apportes un problème devant l'administrateur. Il te dit, ah non, c'est au niveau fédéral que tu dois amener ce dossier. Tu amènes au niveau fédéral, on dit que non, c'est au niveau fédéré. L'actualité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun remet au goût du jour cette conférence. D'aucuns parlent des résolutions biaisées ou encore des résolutions qui ont pris des rides avec l'usure du temps. Qu'on dise la vérité à cette jeunesse et que cette jeunesse essaye vraiment de saisir la main tendue du président Probiya au niveau de la décentralisation. Fumban, ville où s'est tenue la conférence, ici, les habitants se disent prêts à sauvegarder l'unité nationale. La fête du 20 mai, la fête de l'unité se prépare sereinement dans cette ville et on entend la vivre dans le calme et la sérénité. Nous l'attendons aborder avec beaucoup de joie parce que c'est la fête nationale. C'est la fête qui montre que les Camerounais sont indivisibles. Alors qu'on approche le cinquantenaire de l'unité nationale, Fumban garde tout son symbole. La suite avec vous, Régina Leketa. Effectively, Junior Hussein, now close to 20 workers of the Cameroon Development Corporation, the CDC, have been abducted by yet to be identified gunmen. The kidnapping occurred early on Tuesday at Idenau in the southwest region of Cameroon. According to information gathered at the Sudan and CPO CDC camps, the workers were abducted in their homes as armed men suspected to be separatist fighters stormed the camp and took them to an unknown destination. A student in Bangante in the D division of the West region has cheated death after his mate stabbed him for supposedly using some wrong words. Now, investigations have been opened, whereas the suspect is behind bars. But meantime, the principal has blamed parents for failing in their duty to check their children. More in the following report with you, Morinzi. He's now out of danger after battling for this with his health. The Form 4 student was stabbed by his mate at his lower abdomen after both were involved in a fight. According to the mother of the stabbed student, his son sent out inappropriate words to the friend who was seen on that fateful day walking the streets with his girlfriend, words that were not appreciated by the latter. My son told me he met the friend on the street, walking with a girlfriend. He held her by the hands, and what he asked was if he had already engaged the girl
or was married to her. He got annoyed, and when he noticed that his friend was angry, he disappeared. But it seemed he was in search of my son, and the day he met him, he pounced on him and stabbed him on the stomach. The student is reported to have used a table knife to stab his mate. The principal of Collège Jean-Baptiste recognized the student but insists the scene took place some 500 meters from the college. He equally frowns at parents who have abandoned their responsibilities to schools. By this, he insists parents don't check, control the attitudes of their children in school. Parents enroll children but fail to do what I'll call a strict follow-up of their children in school. They don't check their attitude, they don't follow up their learning, and they don't cross-check if they are in class or not. For the moment, the suspect is behind bars, pending investigations from elements of the gendarmerie. Now, a special site to promote unity and national integration has been opened in the nation's capital, Yaoundé, in prelude to activities marking the 50th anniversary of Cameroon's Unity Day. Dubbed Unity and National Integration Village, this year has witnessed several innovations, as you tell us in the following report. Beatrice Ngamo. The 3-day Unity and National Integration Village at the esplanade of the Yaoundé City Council in different neighborhoods. Under that of national unity is this 50 years of unity. Picture frames of Cameroon's history, victories, nostalgia. From former President Amadou Ahidjo, John Foncha, the late President and present President, Paul Biya, then Prime Minister smiling, indomitable lions of old, the visit of late President Mandela to Cameroon and more. Close by is the socio-educational exchange with school children, covering the environment, civic education, and first aid skills. Then, the cultural performance, artists, musicians, and comedian corners. Life is Cheaper Neighborhood is for the promotion of made in Cameroon products from our local sources and production, exhibition of motivational handicraft, promotional sales of basic commodities, gastronomic fair, and many on display. This to help Cameroonian family get basic necessities at affordable prices. Encourage local production. The Army and the Nation neighborhood, the Yaoundé Military Hospital Region No. 1, with our military health at the service of the nation, was at hand with its mobile blood bank. Youths, especially from the National Civic Service, for participation in development, came in their numbers to beef up the blood bank of that hospital. The last neighborhood is on citizenship and national integration, covering quiz, trial, diaspora, entrepreneurship days, and more. Through wisdom of life, he uses painted coconut and palm nut shells to demonstrate the place and force of unity. This year's National Day, come May the 20th, is under the theme Defense and Security Forces at the service of the people in preserving peace and social cohesion, a guarantee for an emerging Cameroon. Another case of violence in the school milieu. Junior Hossan, you take us back to Mbangante. À Mbangante, justement, un élève poignarde son camarade pour une histoire d'amour. Les deux jeunes, selon des témoins, ont eu une altercation à cause de la petite amie de l'un d'entre eux. Retour sur les faits avec Aimé Catherine Moukouri et Abramsa. Malvis se remet peu à peu de son agression. Elle aurait pu conduire au pire. La scène s'est déroulée en soirée, en début du week-end dernier, au lieu-dit Club 407 à Baganté. Selon les témoignages, Malvis Ngola, élève en classe de 4e au lycée bilingue de Baganté, aurait taquiné son ami du quartier qui était en balade avec sa petite amie. Des paroles mal appréciées qui mèneront à une bagarre, sa mère nous raconte. Il est sorti au carrefour qui est parti le cancer, il a trouvé le gars là. Le gars l'a appelé, il a dit qu'il vient. Il est venu. Il dit qu'il a giflé. Il a dit que s'il y a un problème entre eux, on arrange seulement. Il commence seulement le bagarre. À l'aide d'un couteau de table, son ami commet l'acte.
Malvi sera conduit à la formation sanitaire la plus proche. C'est une femme qui est venue à la maison m'appeler, que je viens vu qu'elle m'a poignardé mon enfant, qu'on a déjà porté pour amener ça à l'hôpital. Si le principal du collège Saint-Jean-Baptiste de Baganté reconnaît le mis en cause comme étant un élève de son établissement, il précise que l'acte est posé en dehors de l'établissement, à une heure où les parents devraient contrôler les enfants. Quand un parent inscrit son enfant à l'école, il n'abandonne pas la responsabilité parentale, il ne se décharge pas la responsabilité parentale sur la responsabilité scolaire. Il s'agit d'un événement qui se déroule dans un cadre spatio-temporel d'après lequel le parent devrait être responsable de son enfant. Le jeune responsable de l'acte a été appréhendé par la gendarmerie. Une nouvelle histoire qui s'inscrit au chapitre déjà bien long des violences en milieu jeune. Une femme célibataire déplacée interne donne naissance à des quadruplés à l'hôpital régional de Bafoussam. Troisième grossesse pour cette maman, déjà mère de 2 enfants. Le géniteur est introuvable. Walter Bertrand pour les détails. Nanga Angela, 34 ans, célibataire, déplacée interne, a donné naissance au quadruplé à l'hôpital régional de Bafoussam le 15 mai 2022 à 3h50. Les 2 premiers sont arrivés au monde par voie basse et les 2 autres par césarienne. Les 4 bébés, tous des garçons, et leur mère se portent bien, mais la famille démunie, désemparée face aux charges. Ces bébés vont très bien et l'hôpital se réjouit de la présence du gouverneur de la région qui est venu nous réconforter et nous apprécier et s'assurer que les bébés et leur maman et toute l'équipe soignante va très bien. Nous sommes très heureux. Awafonka Augustine, gouverneur de l'Ouest, et ses proches collaborateurs étaient aux cheveux de cette déplacée interne ainsi que des bébés en néonatologie installés dans une couveuse. 4 garçons, tout en bonne et due forme, et le plus petit pèse 900 grammes, mais ils sont bien et tous les frais sont sous la charge de l'hôpital. La mère, originaire du Nord-Ouest, qui a déjà 2 autres enfants, n'a pas assez de revenus pour subvenir aux besoins de ses 4 nouveau-nés. La suite avec vous, Régine. Effectively, Junior Hussein, now Cameroon has finally ratified the International Convention on the Protection of Rights of Persons Living with Disabilities, promulgated in 2006 by the United Nations. Cameroon now stands a chance of creating several international opportunities for persons living with disabilities, as we in the following report with you, Hyacinth. 13 years after the signing of the International Convention on Persons with Disabilities, Cameroon finally ratifies the convention, a plus for the country and a tool to broaden the advantages of the handicapped. I think it's a significant step forward. It's a significant progress for our country because it opens many advantages, not only for the country, but the person with disability themselves, because it gives them the possibility to express themselves in the international level. Meeting at the Yaoundé Handicap Center this Tuesday, the Minister of Social Affairs reiterates that it is time to intensify communication on the rights of persons with disabilities that comes with such ratifications as promulgated by the United Nations in 2006. It doesn't stop there. I think that after the ratification, if we are here today, it's because we want to make sure that they will have sensitization all around our country. So we're launching this campaign for sensitization, for communication, so that all the stakeholders really be aware of why is this convention, what did we have to ratify it. So it's a great day for us. The ratification equally gives Cameroon the possibilities to get into more international operations, lobby fundings on handicap-related activities or projects. Now, farmers have expressed their wish for governments to step in and assist them in order to avoid a
possible acute food shortage. In Cameroon, they complain the prices of basic agricultural products have quadrupled in the past weeks, leaving them in a dilemma. More in the following report with you, Gladys Ambotiba. Farmers and fertilizer dealers are devastated as the prices of agricultural inputs continue to soar. Les engrais qui ont augmenté dans notre boutique, c'est l'urée. Urea and 2010 are the fertilizers that have noticed price increase, including those in bags that are being retailed. These particular brands now sell at 31,000 CFA francs, up from 17,000 francs CFA. Imagine buying a bag of fertilizer at 31,000 francs CFA, and you need 10 to 12 bags to use on the portion of farmland that you have. The cost is too high that you might not recuperate the money you invested. Talk less of making profits from your hills. Finalement, va manger presque tout le revenu que vous pouvez gagner. We are unable to cope. It's complicated. Farmers in general are in difficulties. Some farmers are obliged to use bioorganic fertilizers and compost manure as substitute alternatives commended by agriculturalists who reveal that chemical fertilizers burn the soil and threaten the future of farmers. Farmers got in contact with fertilizers because the petroleum industry never knew where to, or never wanted to spend a lot of money for their waste, so they thought an alternative was to transform it to fertilizers and give to farmers. And I really want us to know as well that the government of Cameroon has long put a ban on chemical fertilizers. And it's not only the government of Cameroon, many other countries. There are a lot of cheaper alternatives. Economists, however, say in such circumstances, government needs to come up with policies to assist farmers. When stakeholders in the agricultural production chain are in difficulties because of price increase in products, there is need that government takes measures in order to guarantee food security. If not, the inflationary rate will be unbearable and there is possibility to experience food shortage. Remember, a hungry man is an angry man. Fertilizer price hikes have been blamed on the Russian-Ukrainian conflict as supply chains have been disrupted. Russia is the largest exporter of fertilizer. Gladys Ampo Debangde reports, and the next part is with you, Julien Hossan. Accompagnement de la jeunesse, la commune de Nyon installe ses conseillers municipaux jeunes au cours d'une cérémonie en présence du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, Eringelea Issatoubou. Ils sont 35 conseillers municipaux jeunes de la commune de Ngong, âgés de 15 à 34 ans, qui vont aider les conseillers municipaux durant un an à sensibiliser les populations. Ils sont les ambassadeurs de la promotion de la paix et du vivre ensemble. Ils reçoivent ici leurs attributs et attestations des mains des responsables du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et ce que nous attendons, donc, nous voulons voir ces jeunes-là évoluer effectivement en termes d'acteurs pour la mise en œuvre de cet nombre d'activités. Ils pourront être même ceux-là qui essaie de porter à la connaissance de l'exécutif municipal. Nous attendons le travail qu'ils vont faire sur le terrain, nous ramener les doléances de la population. Bon, ils vont aussi travailler de temps en temps avec nous à la commune. Nous attendons beaucoup d'eux. Ces jeunes vont jouer un rôle important dans l'encadrement de leur père ici en Ngong. Sur le terrain, ils vont recueillir les doléances des populations et contribuer au développement local, c'est-à-dire la santé, les activités socio-économiques et la bonne gouvernance. Dans notre localité, nous allons favoriser le développement social et culturel et nous allons aussi assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Dans ces jours d'atelier, on nous a montré comment est-ce que vont se passer les activités. Tout d'abord, dans les gestions des conflits, et comment jouer le rôle d'un leadership.
La mise en place de ce conseil municipal jeune en Ngong est une initiative du MINJEC qui veut accompagner la jeunesse dans la gestion des affaires locales dans les collectivités territoriales décentralisées. Les conseillers municipaux jeunes de Ngong ont prêté serment et ont 12 mois pour se déployer dans l'ensemble de la localité. Il s'agit plutôt des jeunes de la commune de Ngong. La suite avec vous, Regina Liké. Effectively, Junior Hussein, now, despite some challenges noticed, especially in the past 5 years with the armed conflict in the north to southwest region of Cameroon, Cameroon's banana production is, however, set to be scaling up. An ultra-modern joint fruit terminal has been inaugurated to handle the speedy export of Cameroon's banana to the European Union. As we end the following report with Kejang Henry Atembe. The banana sector in Cameroon is measuring up with international norms as the European Union has freed its market by 100%. The modernization of the banana and fruit terminal at the Douala seaport is certainly going to be a boost that has acquired ultra-modern handling facilities sponsored by the European Union. We have an economic partnership agreement signed between the EU and Cameroon, and within that context we have freed the access to the European market for all products of Cameroon origin, including, of course, bananas. As was said by the minister, bananas is one of the main export products of Cameroon. The 4.7 billion francs facility was commissioned on May 17, 2022 by the Minister Delegate to the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, Paul Tasson. We are just from inaugurating a very important and vital infrastructure for one of the most valuable agricultural fruits of Cameroon. The immediate impact of this modernized mixed fruit terminal helps drop the price from 8,000 francs a ton to 4,850 francs a ton. That's exactly what we were looking for. Hampered by some challenges, Cameroon hopes to scale up its banana export to about 300,000 tons by 2022 and to provide some 15,000 direct jobs. Banana, we deal with a fruit which is very, very sensitive. Anything that you can do to reduce the time from when you produce in the farms to when you send to the ripening houses in the place of export, in our case Europe, any time reduction for that is very, very essential. Banana was third on the list of Cameroon's export in 2021, thanks to Cameroon's membership of the African, Caribbean and Pacific Organization, the ACP. And in news out of Cameroon, low wages and poor working conditions are pushing nurses and nurse aides of Zimbabwe out of their country to seek for greener pastures where they get paid 8 times more their monthly salary. Now those left behind are bearing the brunt of the difficulty. As we in the following report, which use Stephanie Chin, images cut the AFP. The emigration of Zimbabwean nurses and nurse aides overseas is alarming. Reports say nurses overseas are paid 10 times their average monthly salary in Zimbabwe. 52-year-old Virginia Motsamwira is a nurse in Harare, Zimbabwe. She says she is uncertain of living a comfortable life after retirement. Amount of remuneration I'm getting right now, I don't see myself having a comfortable retirement. Nurses who have stayed back in their homeland Zimbabwe are now bearing the brunt of the difficulties. We are burnt out. That's all I can say. It's tiring. The nurse patient ratio is really bad. This is the president of Zimbabwean Urban and Rural Council Workers Union. He laments on the high rate of emigration amongst nurses. The main driving factor is poor remuneration. As Zimbabwe, we've been affected a lot because about 60 to 70% have gone so far because currently the nurses are getting paltry salaries. And for example, if you want to check
with the interbank rate market, you find that they are earning less than $200, and if you check on the black market rate, it's less than $100. So this is mainly driving them because they are the breadwinners. The need to carry out responsibilities like payment of school fees, feeding and living a comfortable life has thus placed desperation in the lives of highly qualified Zimbabwean nurses who opt for junior roles abroad because they will be paid better. And that report by Stephanie Chin brings us to the end of this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching, but do not go away. Programs continue on Canal International. At 3:30, more news comes up from the region. At 6:15, Kejang Henry Atimbe will be back for the news in the English language. And at 7:50, Disneva Senka, Alain Jocelyn Kanga will be back for the primetime news in French. Bon après-midi, Junior Hossan. Bon après-midi à vous, Régina Leque. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain quand il sera 13h. Au revoir.